Okay, so 2011 question is there in the WhatsApp group. So try it out. Start discussing it once you get over with it, right? Discuss කරනකොට මම screen එක share කරනවා, right? Until that I'm going to do my cropping business, right? So you guys carry out the things, right? And if you got any problem, just let me know, right?
සර් ඕ නිර්මාණ සර් මේක අර මේ ඒ දීලා තියෙන ඇඩ්‍රස් එකේ මුල් ටික මුල් මේ නම්බර්ස් ටික එක හන්ද මේ අපිට එක මේකක් ගන්න පුළුවන් ද ඇඩ්‍රස් දෙකටම ඒ කියන්නේ 10 32 කියලා තියෙනකොට සර් මේ අපිට එකම නම්බර්ස් ටිකක් ගන්න පුළුවන් දෙයකට එකම නම්බර්ස් ටිකක් කියලා කියන්නේ නිර්මාණ ඒක චේන්ජ් වෙනවා පුතේ මේ එයා දැන් කතා කරලා තියෙනවනේ අපිට කියනවා ප්‍රශ්න ගන්නකම් ඒකේ එකම නම්බර්ස් කියන්නේ 10යි 32යි 5යි බිංදුවයි 10යි 32යි 6යි බිංදුවයි කියලා දීලා තියෙන්නේ. එහෙම වුණාම දැන් අපි මුලින් ෆිගර් අවුට් කරගන්න ඕනේ මෙයාගේ මෙතන එකම නෙට්වර්ක් එකේද වෙනස් නෙට්වර්ක්ස් වලද කියලා. දැන් ඒක පැහැදිලිව උඩ කියලා තියෙනවානේ. two physically separated networks කියලා. එතකොට 10යි 32යි 5යි බිංදුව කියලා කියන්නේ එක නෙට්වර්ක් එකක්. 10යි 32යි 6යි බිංදුව කියලා කියන්නේ තව නෙට්වර්ක් එකක්. තේරෙනවද? ඒතර නෙට්වර්ක්ස් දෙකක් මේ තියෙන්නේ. හැබැයි ඔය 10යි 32යි 5යි බිංදුවට කරන කැල්කියුලේෂන් එක කරාම ඒක දිහා බලාගෙන ඔයාලට 10යි 32යි 6යි බිංදුව කැල්කියුලේෂන් එක කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කැල්කියුලේට් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට ඒක මැප් කරගන්න පුළුවන්, මැච් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට 10යි 32යි 5යි බිංදුව කියන නෙට්වර්ක් එකේ බලන්න නෙට්වර්ක් ඇඩ්‍රස් එක මොකද්ද? බ්‍රෝඩ්කාස්ට් එක මොකද්ද? රේන්ජ් එක මොකද්ද? කොහොමද කියන එක. right ඒ බලලා ඒ යන කැල්කියුලේෂන්ස් විදිහටම ඔයාට 10යි 32යි 6යි බිංදුවත් මැච් කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඒ જાතියෙම කැල්කියුලේෂන්ස් යන්නේ. තේරුණාද? ඔව් සර් හරි. බලන්නකෝ try එකක් දෙන්න. ඕකේ host ටික පැත්තෙන් හිතන්න. එතකොට තමයි ඔයගලන්ට network bits net id bits host id bits වෙන් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. host 10ක් ගැන කියලා තියෙන එක තමයි ඕකේ concrete fact එක වෙන්නේ. right yes Dilsara yes what you asking yes you have to 10 pcs කියන එක 2 to the power එකකට අරගෙන තමයි host id bits ගන්න හොයාගන්න වෙන්නේ ඔයාලට yes
And if you are done, just let me know, right? So we can discuss.
Right, people, how about the situation? Anyone who has done? Okay, so I'll let you the other 8 minutes. So 7:10, I'm going to do it definitely, right?
Okay, people, shall we do this? Or do anyone need more time? කවුරු හරි අන්තිම ටික කරන ගමන් ඉන්නවද? වෙලාව තව විනාඩියක් දෙකක් ඕනේද? All right, so I think better we do it. Right. Okay. Wait until I load it into my whiteboard. Right. So in here, what they have asked is, you have been asked to design two physical separate networks, namely A and B, each having exactly 10 computers. The IP addresses of A and B networks. මෙතන ඔයගොල්ලෝ අඳුන ගන්න ඕන දේවල් දෙකක් තියෙනවා. එකක් මේගොල්ලෝ කෙලින්ම කියලා තියෙනවා. They have said the IP addresses of A and B networks. A and B networks, if they say something like that, so that means these are network addresses. මොකද network එකකට address එකක් දෙනවා කියලා කියන්නේ it becomes a network address. Prospectively, it is required that the computers in the two networks must be able to communicate with each other. Suggest a suitable subnet mask for each of these networks. Now, to find the subnet mask, what do we need? We need number of net IDs, number of bits in net ID, and number of bits in host ID. So we don't have a clue to figure out how many bits are there in the net ID, but we have a clue to figure out how many bits are there in the host ID. So they have said it is exactly 10, right? So this is the fact that we are going to take. So what is the equation that you can use?
number of hosts equals to the power host ID bits minus 2. So they have said number of hosts are 10. So it's 2 to the power host ID bits minus 2. Right? So this means 12 is going to equal 2 to the power host ID bits. So 12 is going to be something equal to the 16th, or like we have to go for the nearest to the power. So we can say 12 approximately equals to 16 is equals to the power host ID bits. So it's 2 to the power 4 equals 2 to the power host ID bits. So that means host ID bits equals 4. So that means the IP address that we are talking is something which has 4 as the host ID bits and 28 as the net ID bits. So then 16 ගත්තේ 16 ගත්තේ නිර්මාණ 12ට අපි 12 කියන එක අපිට දෙකේ බලයක් විදිහට කියන්න බැහැනේ. අපිට දෙකේ බල තියෙන්නේ 1 2 4 8 16. එතකොට අපි 12 කියලා හොස්ට් ගාන දුන්නම අපි මේ 2 to the power එකකට හරව ගන්න නම් අපි යන්නේ ළඟම වැඩිම දෙකේ බලයට. Right? So ඒක නිසා තමයි නිර්මාණ අපි 16ට ගියේ. තේරුණාද නිර්මාණ? ඔව් සර් හරි. Right? Okay. So our IP address is like this now. So now it is easy to figure out what's the subnet mask is. Right? දැන් ඇයි අපි මේ 16 කියන තැනම හිර වෙන්නේ? ඇයි අපි 32 කියන තැනට යන්න බැරි? ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවානේ exactly 10 computers තියෙන්නේ කියලා. So 10 හිර කරන්න පුළුවන් ළඟම තැන තමයි 16. නේද? So we have to stop from that particular point. So how we are going to figure out the subnet mask? So we are saying, therefore, subnet mask. So it's going to be like 28 bits are there as the net ID. So there will be 8 bits for the first octet, another 8 bits for the second octet, another 8 bits for the third octet. So මෙතනට එනකොට 24ක් පිරලා ඉවරයි. We need to fill up 28. So 1 2 3 4. So this is where the net ID ends. The rest is going to be zeros. Right? So from here to here, it's net ID. And from here to here, it's host ID. ඔයගොල්ලෝ උත්තරේ ලියනකොට මේ net ID host ID මෙහෙම පෙන්නන්න අවශ්‍ය නැහැ. So I'm just explaining, right? So your answer is going to be සර් අතන 28 කියලා ගත්තේ මේ 16 12 එකතු කරලාද 28 කියලා ගත්තේ 32න් 4 අඩු කරලා නිර්මාණ. ඒ කියන්නේ අපි මෙතනින් හොයාගන්න ඕනේ host ID bit 4යි කියලා. එතකොට නිර්මාණ අපිට මේ කොටස එනවා 4යි කියලා. අපි දන්නවනේ IP address එකේ total දිග bit 32යි කියලා. ඔව් සර් එතකොට 32න් 4 අඩු කරාම තමයි අපි මේ 8යි 28යි කියලා මෙතනදී figure out කරගන්නේ. ඒ සර් හැම එකම 32 කියලාද ගන්න අපි Yes. net IP address එකක total bits ගාන කවදාවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක 32ම තමයි. එතකොට net ID 16ක් වුණොත් host ID 16යි. net ID 24ක් වුණොත් host ID 8යි. එහෙමයි යන්නේ. හරි සර් Right? So 255.255.255
The last octet contains what? 4 ones and 4 zeros. So which gives you 240. So this is going to be your subnet mask, right? Okay. So have anyone got this answer? Who had this answer? Yes. Okay. Right. So the second part that they are asking is, all right, make it hadaganna tiyena kattiya hadaganna. Oh, well done, Mihin. Well done. Right. එතකොට මේකේ අඩුපාඩු හදාගන්න තියෙන අය හදාගන්න මම තව පොඩ්ඩකින් ස්ක්‍රීන් එක පොඩි කරන්නම්. මෙයා මේ ස්ටක් වෙනවනේ. හරි වදේ එහෙම වුණා. All right, there you go. Okay. So then the second one that they're asking, name the device required to connect these two physical networks to communicate with each other. So it is easy. So they are talking about physically separated networks. So if they need to communicate with each other, you can use a router, you can use an L3 switch, right? You can even you can say a gateway, right? So any of the answers will have the marks, right? So because these are two physically separated ones, so it doesn't they haven't specified whether they are like closely to each other or like having a distance. So like we can take router, L3 switch, or a gateway device, right? So that will give you the answer, right? So this is the first one, and the second one is going to be a router or a L3 switch or a gateway device or just a gateway. All right, Mean, I will come to that. I will come to that, right? Okay, so that's the second one. So in the third one, they are asking you to draw the network diagram, neither, and apply the IP addresses, right? They have said something like that, neither.
me check it. Okay. Yeah, draw a network diagram for the above network and assign suitable IP addresses for the devices in the two networks. Yeah. So now you have to figure out, before you draw the network, or like after you draw the network, you have to do the calculation and you have to see what is the range that they can go, right? So first I'll do the calculation, then I'm drawing the diagram, right? So the IP addresses that they have given is what? 10.32.50 and 10.32.60. So those are the two separate networks. So when you are done the calculation for one particular network, you can map the answers, right? So I'm doing it. So here we go. So considering 10.32.5.0 network, 10.32.5.0, yeah. And since we get to know that there are 4 host bits, so we can figure out what's the broadcast address is. So like 10.32.5.0 is the network address. So I'm expanding the network address. Right. So then what we will do is, like, we will determine where the margin is. So this is the margin, we figured that out, right? And to find the broadcast address, what we are going to do is, we just keep the net ID part as it is. So net ID will not change for any IP address. And the host part, we make all ones. So which gives us the broadcast address as 10.32.5.15, right? So that means usable IP range will be 10.32.5.1 to 10.32.5.14, right? So then we can say as above, for the network 10.32.6.0 has the usable IP range from 10.32.6.1 to 10.32.6.14. හරි. ඔය කරපු වැඩේ තේරුණාද? right, දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ හදපුම ගණන් තමයි, like මම කොටස් විදිහට අහලා තිබ්බේ. So we are just figuring that out. Yes, are you getting this, people? If you got any question, you can ask.
Delsara, I am saying the ranges for both the networks. Networks දෙකටම අදාළව මම මේ කියන්නේ. මේ මෙතන තියෙන්නේ Delsara 5.0 to 5. කියන්නේ 5. range එක. මේ තියෙන්නේ 6. range එක. ඒගොල්ලෝ network දෙකක් ගැන කතා කරනවානේ. Got it, Delsara? සර් ඔව් නිර්මාණ. සර් එතකොට අපි host id එකේ bits ටික bits 4 විතරද මේ වන් කරන්නේ ඔව් අපිට තියෙන තියරි එක තමයි නිර්මාණ බ්‍රෝඩ්කාස්ට් එක නෙට්වර්ක් එක හොයනවා. නෙට්වර්ක් එකේදී අපි කරන්නේ net id එක එහෙම්මම තියලා host id එකේ ටික all zeros කරනවා. එතකොට අපිට network address එක එනවා. බ්‍රෝඩ්කාස්ට් එක හොයනවා නම් net id එක එහෙම්මම තියලා host id ටික all ones කරනවා. එතකොට තමයි අපිට බ්‍රෝඩ්කාස්ට් එක. right? එතකොට ඒ දෙක අතර මැද්දේ තියෙන ටික තමයි රේන්ජ් එක වෙන්නේ. තේරුණාද නිර්මාණ? ඔව් සර් right. හරි අනිත් අය මට කන්ෆර්මේෂන් ඕනේ. මේක තේරුණාද කොහොමද කියන එක. right. okay. right හරි. මේකත් හදාගන්න අඩුපාඩු තිබ්බයි. සර් ඔව් නිර්මාණ. සර් මේ අර පාඩම් දෙක ආයෙ අහගන්න පුළුවන් නේද සිංහල මීඩියම් ක්ලාස් පුළුවන්. මම නෙට්වර්ක් දැන් ඔපරේටින් සිස්ටම් වල ලබන සතියේ සමහර විට කැල්කියුලේෂන්ස් පැත්ත පටන් ගන්න පුළුවන් පුතේ. සර් ඒ කියන්නේ මේ තියරි ටික ටියුට් එකෙන් පාඩම් කරාම ඇති නේද ඇති. හොඳටම මට සර් මැත්ස් පැත්ත තමයි මේ නෙට්වර්කින් ඔයස් මේ තියරි ටික ටියුට් එකේ තියෙනවනේ ඔක්කොම ඔව් yes. අර මැත්ස් පැත්ත තමයි සර් පොඩ්ඩක් අවුල් එක. හරි. ඒක සිංහල ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා මැනේජ් කරගන්න. තව කවුරු හරි ඉන්නවනම් කැල්කියුලේෂන්ස් ඕකේ වෙච්ච නැති සිංහල මීඩියම් ක්ලාස් එකට එන්නේ. ඒකේ දැන් කර ඉන්නේ ඔපරේටින් සිස්ටම්. ඒතර මෙමරි කැල්කියුලේෂන් ගණන් ටික එනවා ඉස්සරහට. එතනට ඔයගලන්ට එන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නම්. ඒක මන්ඩේ තියෙන්නේ. ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක තියෙන්නේ 6 to 8. ඔෆ්ලයින් ආවොත් 4:30 to 6:30. right? ඊට පස්සේ 5th unit එක ඉවර වුණාම තමයි 6th එක පටන් ගන්න. එතකොට නිර්මාණ ටික දවසක් යයි network calculation පැත්තට එන්න. ඒතර යාම ඒක කවර් කරගන්න. no problem. right? හරි. දැන් ඔව් සර් මේ අර ලොජික් ගේට්ස් වල ඔව් මේ යුනිවර්සල් ලොජික් ගේට්ස් පොඩ්ඩක් අහගන්න ඕනේ සර්. ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. යුනිවර්සල් ලොජික් ගේට් එක දැන් සිංහල මීඩියම් ක්ලාස් එකෙත් කරලා ඉවරයි. right? ඒක මම ඔයාලට පන්තිය පටන් ගත්තම ඒ කැලේ මම ආයෙ පොඩ්ඩක් රිවයිස් කරලා දෙන්න. හරි සර් හරි. right? හරි. right. Then now you have to know how to give the IP addresses to the diagram. Right? So the question says there are two separate networks and it has 10 computers exactly. Right? So what we are going to do is first we are going to draw the network diagram, which is easy. So you may need a switch, right? And PC1 to PC10. And this is going to be the other network. This is PC1.
this is PC10, and in between I'm using an L3 switch. So it is being connected with the two switches. And now the addressing part, right? So for addressing, we have to be careful to give the IP addresses for the 10 computers, and you should have the separate IP addresses to both side of the L3 switch, right? ඒක එතනදී ලියන්න පුළුවන් මේ diagram එකේම ලියලා පෙන්නන්න පුළුවන් what is the IP address that you are going to use. So අපිට PCs 10ට like from 1 to 10 කියලා කියන්න පුළුවන් නේද? ඒක අපි වචනයෙන් ලියන එක තමයි වඩා හොඳ, right? So you can say ඔකලට මේක network A network B කියලා ලකුණු කරගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ, right? ඒතර ඔයගලන්ට refer කරගන්න ලේසි. ඒගොල්ලෝ AB කියලා වෙන් කරලා තියෙනවද? I don't remember. Yes, they have. So this is network A, and this will be network B, right? So you can say for 10 computers of network A is from for network for 10 computers of network A, IP addresses can be assigned from 10.32.5.1 to 10.32.5.10, right? Then you can write the same thing for the network B as well. For 10 computers of network B, is from Dandepa, there is nothing called is from. B IP addresses can be assigned from 10.32.6.1 to 10.32.6.10, right? Right, and for the switches, you have to say what are the IPs. So then ඒක කියනකොට ඔයගලගේ range එක ඇතුලෙන් දාන්න නැති වෙන්න සැලකිලිමත් වෙන්න. So they should be 10.32.5.11 ගත්තනම් හරි අපි 10 වෙනකම් පාවිච්චි කරලා. So this can be 10.32.6.11, right? So likewise you can complete the mathematical part or like the diagramming part. හරි මේකත් ඉවර කරගන්නකො.
හරි ළමයි කන්ෆර්ම් කරන්න කරපු ටික තේරුණාද කියලා? Right. Okay. Right. Then the question is asking compare TCP and UDP protocols in terms of reliability. So I'm not going to write those things, but I'll discuss TCP and UDP. TCP means transmission control protocol, which is a reliable one and connection oriented one. So it is slow, right? So they are asking about the reliability. So TCP is reliable because it guarantees the delivery. And in the other hand, UDP is not reliable. It does not guarantee the delivery, but it guaranteed the speed, or like it bothers about, or it considered about the speed of the data transmission, right? So in terms of reliability, TCP is much reliable. TCP is a reliable protocol, and UDP is an unreliable protocol. And P2P client server, we don't have that. We have client server, right? So client server network can like web server එකක් එක්ක user කෙනෙක් connect වෙනකොට web server is the server, user is the client. So that is called the client server architecture, right? But we are it's not in our syllabus for us to discuss this particular thing. And then they ask list the differences between hubs and switches in a network. So you know, like hub is creating traffic, switch is not. So hub is the data communication inside the hub is slow, and data communication inside the switch is fast, right? And you can say hub is a second layer device, and sorry, hub is a first layer device and switch is a second layer device, right? Yeah, there are many, right? So just compare. Right. So if you are done with the 2011, so you are going to do the 2012. Here comes the 2012. In 2012, it's a part of a question, right? So yeah, you can't write about the honeypots, right? So they are asking you to briefly explain the main function of each of the following systems in terms of network security. So honeypots, you can't write about it. Others can. It was in the all syllabus. And in the question it says, assume that A and B computers connected to two network segments. When the command ipconfig is executed in this computer, the following information is obtained. So ipconfig, it's not in our syllabus, but it's better you know. Ipconfig is a command that can show you the configuration of a particular network. So a network එකේ ඔයා පාවිච්චි කරන machine එකේ IP address එක දෙනවා.
That is what you call IPv4 address, and subnet mask is given, and the default gateway is given. Right? So use those things since they are asking you to draw the diagram. Right? Try it out. ඔතන දීලා තියෙන්නේ network එකේ computers දෙකක් ගැන විතරයි. ඔයගොල්ලෝ diagram එක අඳිනකොටත් ඒ අදාළ point එකට අදාළ වෙන විදිහට විතරක් අඳින්න. Right? So that means you don't know how many devices are there in the network. So don't bother about it. So just indicate what you are considering. And it says you should clearly indicate the IP addresses of each device in the diagram. Yeah, Lalindi, yes. Lalindi, I'll come to that. What is first layer and what is second layer? Because I have to, it is like this. Since Lalindi, like asking the question, like I was planning to show you the things like what is happening when it comes to the OSI layer. So the like api OSI layer ekara matakane, so devices are being separated into these layers, right? So first layer means the physical layer, second layer means data link layer. So likewise there are devices spread over the OSI layer. I'll give you the list so you can write that fact as well. Okay, so the time is 7:48. I'll give you another 20 minutes. 20 minutes on Namikata. This is a simple question, and it's a part of a question. I'll give you 15 minutes. By 8:05, I'm going to discuss this. Sir, Only default gateway කියන එක දෙපාරක් ගන්නවද එහෙම? මට default gate. Oh, දැන් ඔය මේ කතා කරලා තියෙන්නේ network දෙකක ඉන්න computers දෙකක details. ඒතර default gateway එක කියලා කියන්නේ අපිට අර මම කියන්නේ ගෙදරින් එළියට යන්න තියෙන තැන වගේ. දැන් අපේ නම් router එක. මේ default අපිට ඔය දෙක එකතු කරන්න බැරිද? එකතු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි නිතරම මතක තියාගන්න ඕනේ මේ දෙන්න ඉන්නේ network දෙකක කියලා. ඒතර ඔයාලා නිකන් එකතු කරන්න බෑ. මැද්දට network දෙකක් connect කරන්න පුළුවන් device එකක් ඕනේ. ඒ කියන්නේ router එකක් gateway කියන එක වෙනම එකක් නේ. ඒක device එකක් කියලා ගන්න බෑනේ. මෙහෙමයි. මෙතන ඔයාලට මේ default gateway කියලා ඇවිල්ලා තියෙන address එක ඔයා network එක connect කරන්න ගන්න L3 switch එකක් නම් L3 switch එකට තිබ්බ addresses තමයි ඔය කියන්නේ. ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ router එකක් නම් router එකට තිබ්බ addresses තමයි ඔය කියන්නේ. තේරෙනවද? මොකද ඒවට එක network එකේ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට connect වෙලා ඉන්න හැම network එකකින්ම එක IP එක ගන්න ඒගොල්ලන්ට එනවා. right? මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි මේ දෙන්න තැන් දෙකක networks දෙකක ඉන්න දෙන්නෙක් කියන්නේ. එතකොට අපිට මැද්දට router එකක් දාලා මේ ඒ දෙක join කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ gateways දෙකක් යන විදිහට. ඔව් පුළුවන්. ඒක තමයි කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා networks දෙකේ computers දෙක තියෙන විදිය පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ networks දෙක connect වෙන්නේ කියලා පෙන්නනවා. ඔව්. එතකොට gateway මේ router එක අපිට gateway කියලාද නම් කරන්න ඕනේ? නෑ. router එක router කියලා කතා කරන්න පුළුවන්. ඔය IP configuration වල
එහෙනම් අපි router එකද L3 switch එකද කියලා කිව්වම ඒගොල්ලෝ අපිට කියන්නේ default gateway කියලා. සර් ඇඩ්‍රස් වලට අපි AB කියලා ගන්න කමන්න. කමන්න. සර් මං එකක් ඇඳලා දැම්ම හරිද දන්නේ නැහැ නේද? ඉන්න නිර්මාණ මම බලන්න. හරි අපි බලමු ඉන්න බලන්න. right හරි route එක හරි ඒක හරි නිර්මාණ ඔයා ඒක නම් කරනකොට අර ඉරි අඳින්න එපා පුතේ අර විදිහට ඒ කියන්නේ ඔයා gateway කියන තැන මම මෙතනින්ම ගන්නම් right මේ gateway එක මේ විදිහට පෙන්වන්න එපා. ඒක ඊතල ගහලා මේ හරියටම point කරන්න අපි අර අපේ ප්‍රශ්න වල පෙන්නුවා වගේ. දැන් මේ මෙතන මේක අපි පෙන්වලා තියෙන්නේ හරියට point කරලානේ. ඒ විදිහට point කරන්න. ඊළඟට ඔයාගේ network diagram බලා ගන්නයි මේ ඇඳපු විදිය හරිද ඒකයි මම නිකම හරි. අනිත් එක මේ ඒ කියන්නේ ඔයාට router එකට පුතේ කෙලින්ම devices දෙක connect කරන්න බෑ. router එක කියන්නේ ඒක කියලා තියෙන network segment එකක තියෙන එක device එකක් කියලානේ කියලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා network segment එකක් හැදෙන්න නම් ඔයාට switch එකක් ඕනේ ඒකට devices සම්බන්ධ වෙනවා. ඒකේ එක device එකක් තමයි ඔය computer එක කියන්නේ. එතකොට ඔයාට switches දෙකක් ඕනේ දෙපැත්තට. switches දෙක තමයි router එකට connect වෙන්නේ.
ස්විච් වලට තමයි කම්පියුටර් A එකයි කම්පියුටර් B එකයි වෙන වෙනම කනෙක්ට් වෙන්නේ. තේරුණාද? ඔව් සර්. ඒ කියන්නේ ස්විච් දෙකක් දෙපැත්තට දාලා මේ එක ස්විච් එකට ඒකයි අනිත් ස්විච් එකට B එකයි කනෙක්ට් කරන්නේ. ආන්න රයිට්. එහෙම තමයි කනෙක්ට් වෙන්න ඕනේ. ඒකනේ සාමාන්‍යයෙන් ඒක තමයි අපේ පදනම. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි නෙට්වර්ක් එකක් හැදෙන විදිහ. ස්විච් එකකට ඩිවයිස් ටික කනෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ ස්විච් එක තමයි එළිය දෙයකට කනෙක්ට් වෙන්නේ. right? right. ඔව් නිර්මාණ අවුලක් තියෙනවා. අවුල තමයි ඔයා මේ IP address දාලා තියෙන තැන පුතේ. ඒ කියන්නේ ඔයා router එක දෙපැත්තට දාන්න ඕන පුතේ default gateway එකට අදාළව තියෙන IP address එක. අර computer A එකයි computer B එකයි කියලා දීලා තියෙන ඒවා A එකයි B එකයි ගාව ලියන්න ඕන. ඒ කියන්නේ IPv4 address එක කියලා කියන්නේ computer A එකට තියෙන IP address එක. right? ඊට පස්සේ computer B එකට තියෙන IPv4 address කියලා කියන්නේ computer B එකට තියෙන IP address. default gateway කියලා තියෙන දෙක නේද? ඇඩ්‍රස් තියෙන තැන් දෙකනේ මාරු කරන්න. address තියෙන තැන් දෙක මාරු කරන්න. ඒ කියන්නේ මාරු කරන්න කියන්නේ එක දෙකක් ගලවන්න ඕනේ. අර එක දෙකක් router එකට දාලා තියෙනවානේ. ඒක හරියටම point කරන්න. අර point කරලා ලියලා තියෙන දෙකට router එකේ default gateway එකේ address දෙක යන්න ඕනේ. ඊළඟ අනිත් එක්කෙනා computer A එක ගාව ලියවෙනවා. අනිත් එක්කෙනා computer B එක ගාව ලියවෙනවා.
සර් ඩිෆෝල්ට් ගේට්වේ දෙක රවුටර් එක ගාව නේද දෙන්න ඕනේ. ඔව් රවුටර් එක ගාව මේ හරියටම අර රවුටර් එකට කනෙක්ෂන් එක කනෙක්ට් වෙන තැන තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ උඩින් දාන්න ඕනේ නේද? අන්න ඔව් ඒ තැන් දෙකට තමයි ඊතල එන්න ඕනේ. දැන් මේ අපි ඩයග්‍රෑම් එකේ ඇඳපු විදියට. මම මේ L3 ස්විච් එක දෙපැත්තේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. අන්න හරි. දැන් හරි නිර්මාණ. හරියටම හරි. Right, others, how about your situation? I'm going to draw it by 8.5. So do you need any time? More time? All right, so yeah, I'm going to draw this. So they are saying assume that A and B
computers connected to two network segments. When the command ipconfig is executed in these computers, the following information is obtained. So it's something very easy. You have given all the details. All they're asking you to draw it, right? So we have nothing to worry since we got, and we have nothing to do as the calculations. They have given us everything, right? So we can simply draw this. So I'm going to draw it. So this is a switch, and it is having computer A, and the switch can be connected through a router or through a L3 switch, right? I'm going to use a router here, and then the switch is here, and PCB can be here. So how we are going to give the IP addresses? So as they said, so PCB is having 192.168.2.3, and this is having 192.168.1.2, and the default gateway, it comes like 192.168.1.254, and here 192.168.2.254. This is going to be your network diagram, right? And it is asking briefly explain the main function of each of the following systems in terms of network security. So firewall, what's the purpose? Like it can provide the security for a network by preventing unauthorized access, right? And proxy server, what is the security purpose? So they are asking about the, like they're asking us to discuss it using the network security. So then about the proxy server, we can say like by giving the private IP addresses to a network, the host can be hidden from the outer world, and proxy server can represent the private IP addressed network as an intermediary device, right? එයාට තමයි අර private IP address වලින් නම් කරලා ඉන්න network එකේ representer විදිහට තමයි proxy server එක එන්නේ. ඒකට proxy server එක විතරයි එළියට පේන්නේ, right? So you can go for those, right? So who has drawn the network diagram in the correct manner? Right, great, Lalindi. How about others? සර් ඔය මෙතඩ් එකටම නෑ කියලා අවුලක් නෑ නේද මං හදපු විදිය ඔව් එහෙම ප්‍රශ්න නැහැ. මේක පුතේ අර උඩ යට මාරුණා එහෙම මේකට ප්‍රශ්න නැහැ. වෙන්න ඕනේ ස්විච් එකට PC එක කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ස්විචස් දෙක රවුටර් එකකින් හරි L3 ස්විච් එකකින් හරි කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. Okay, so I'm giving you the 2013 yes. මේකේ මේ explain කරන ටික ගෙදරදි කරන්න තියලා C part එක try කරන්න.
and in there you will find the names like mail server. So mail server is nothing, it's just another computer which has the capability of storing emails, right? So that is what you call mail server. So don't worry about the mail server, so just consider it as another network, another computer, right? Like a web server, right? Okay, give it a try. Only part C. I'm going to discuss the question. So yeah, it's 8:12. I'm going to discuss it by 8:20. It's not a very hard one. So you can, 8 minutes is enough, I guess, right? So let's see. Just the C part. sir. Only one. Sir, local area network එකකිනුට ගන්නෙම කොහොමද? Local area network එකක් කියලා කියන්නේ LAN එකක් switch එකකට devices connect වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒකට තමයි local area network එකක් කියලා කියන්නේ. සර් ඒකට ස්විච් එකක් දාලා PC1 to PC10 කියලා ගත්තත් හරියද? ඔව් ඇති. ඔක කියලා තියෙන PCs 10ක් කියලා.
නිර්මාණ එක හොඳයි පොට්ටක් ඔයාලා කියන්නේ දැන් ওই නෙට්වර්ක්ස් දෙක වෙන වෙනම නේද ලෙවල් තියෙන්නේ උඩ නෙට්වර්ක් එක ගැන චුට්ටක් තව සැලකිලිමත් වෙනවා මොකද ඒකේ මේ කියලා තියෙනවා ඩයනමිකලි ඇලොකේට් කරනවා කියලා. ඒතර ඩයනමිකලි ඇලොකේට් කරන්න නම් ඔයාට සර්වර් එකක් ඕන වෙනවා. ඒ සර්වර් එකට තමයි අපි DHCP සර්වර් එක කියලා කියන්නේ. ඒතර DHCP සර්වර් එකක් කනෙක්ට් වෙන්න ඕනේ පළවෙනි නෙට්වර්ක් එකට. සේදවට අපිට PC නොදා කෙනීම DHS නෑ PCs තියෙන්න ඕනේ. DCP server PCs 10 තියෙන්න ඕනේ. PC 10ට ඩයනමිකලි දෙනවා කියපුවම DHCP එකක් කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ ඒ ස්විච් එකට. හරි සර් දෙවෙනි එකත් ඒ විදිහද දෙවෙනි එක හරි. දෙවෙනි එක හරි. දිල්සර ඒගොල්ලෝ ක්වෙස්චන් එකේ කියලා තියෙනව නේද? වෙබ් සර්වර් එකයි මේල් සර්වර් එකයි කනෙක්ට් කරලා වෙනම නෙට්වර්ක් එකක් අඳින්න කියලා. ඒතර මේල් සර්වර් එක කියලා කියන්නේ තවත් එක කම්පියුටර් එකක් කියලා හිතන්න. ඒතර කම්පියුටර් එකක් නම් නෙට්වර්ක් එකක කනෙක්ට් වෙන තැනක් තියෙනවනේ. Right. Is there anyone still drawing it or still trying it?
Right, so let me draw this. So this is easy. I think we have done something very similar. Right, so they are saying an organization has installed, so these are the devices: web server, a mail server, a proxy server, and a DHCP server to provide internet-based service to its employees. There are 10 computers in the organization connected to a local area network. IP addresses are dynamically allocated to 10 computers, right? So they say 10 computers are there. The IP addresses are dynamically allocated. So 10 computers. Assume the adequate network cables and 2 network switches are provided to connect computers to the network. Each switch is capable of connecting maximum of 16 computers to the network. So the first one, they are asking, draw a network diagram to show how these 10 computers are connected to the local area network. So that is AC, right? So we are just having a switch and PC1 to PC10, and it says it has a DHCP. No, DHCP means DHCP needed because it says these 10 computers are taking IP addresses dynamically. So DHCP should be connected to here. So this is the first one, very easy, right? So the second one, it is saying draw a separate network diagram to show how the web server and email server are connected to the internet. So they are saying draw a separate diagram. So if you are going to draw it separately, we need another switch. So we can use that switch because we are given 2 switches. And web server and a mail server is there. Yes, Lalindi, it is, since they are talking about draw a separate network diagram, and in the third one, it says draw another network diagram to show how these 2 networks designed in C1 and C2 are above can be connected using proxy server in order to provide the internet connectivity to the computers connected to the local network, right? So when that comes, we have to figure out, like, we have to realize that these are 2 different things. So they are going to connect using the proxy server, right? Can be connected using the proxy server here, right? Right. So then second one says draw a separate network diagram to show the web server and email server are connected to the internet. Yes. So now since they haven't mentioned about a router in this question, marking scheme එකේ තිබ්බේ මෙයාව නිකම්ම internet වලට connect කරලා, right? Right, නිකම්ම internet වලට connect කරලා තමයි තිබුණේ. ඒක එච්චරම fair නැහැ, right? මට ෂුවර් නෑ එතනදී ඒගොල්ලෝ router එකක් ඇඳලා internet connect කරපේකට ලකුණු නොදී හිටියද කියලා. logically එහෙම නොදී ඉන්න විදිහක් නැහැ. but මෙතන මේගොල්ලෝ router එකක් ගැන කියලා නැති නිසා either we have to show it as an assumption by saying we need a router to connect with internet කියලා router එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් router එක අඳින්න නැතුව just internet වලට connect කරන්න පුළුවන් router එකත් internet එක ඇතුලේ තියෙනවා කියලා උපකල්පනය කරලා, right? So don't worry, ඊළඟට එන ප්‍රශ්න වලදී ඒගොල්ලෝ ඔය conflictions එකතු කරන එකක් නැහැ, right? So but be careful when they said these are the devices that you can use, and
These are the things that you have here, right? So the third part says, show these two networks, how these two networks are connecting using a proxy server. So we know proxy server has two arms, so it can like act the middle intermediary person character or the intermediary character. So you only need proxy server in between these two networks. So just proxy server will hold these two networks, right? So like this. So this is PC1, this is PC10, this is DHCP, right? So this is the switch, and we use proxy server right over here, and we create the next switch and web server, and email server is here, which connected to the internet, right? So you can have it on this manner, right? So this is going to be the third answer, right? So make the arrangement, people. If you got it wrong, so make the arrangement. Right, people, before you leave, remember the tute is ready. So it's better you collect that, right? අගොල්ලෝ ඊළඟ සතිය අපිට හම්බෙන්න පුළුවන් ද බැරිද කියන එක physically දන්නේ නැති වුණා. Anyway, we are going to have the class physically or online, right? So it's better you have that. I'm going to start the lesson and I'm going to continue the past paper questions with the lesson, right? එතකොට අපි භාගයක් 7th එක කතා කර මේකේ questions ටික ඉස්සරහට කරගෙන යනවා, right? So be prepare people, right? So we are going to do the or like start the systems lesson by next week, definitely. So collect the tute, right? මට එනකොට call එකක් දීලා එන්න, right? ගෙදර ගොඩක් වෙලාවට කෙනෙක් ඉන්නවා. නමුත් නිකමට හරි නැති වුණොත් ඔයගොල්ලෝ අපරාධ රස්තිය අද වෙනවා. So just call me and come, right? මම කොහොමද tute එක ලැබෙන්න තියන්න, right? And yeah, so I'll meet you on next Tuesday for the same time, right? If it is going to be the online, right? sir Oh, Nirmana. sir මේ තුන්වෙනි එකේ කරේ sir මේ උඩ දෙකම එකට එකතු කරා නේද? Oh, ඒක තමයි කරේ. ඒ කියන්නේ sir proxy server එකක් දාලා මේක ඒ කියන්නේ දෙකම ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් කරපු එක sir කරේ? නෑ මේ දෙන්න මැද්දට proxy server එක දාපු විතරයි කරේ. හරි sir. Right, sir දෙන්නම ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ නේද? දෙන්නම ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. මේ proxy server එක through මේගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් අරගන්න. ඒ කියන්නේ මේ කම්පියුටර්ස් ටිකට proxy server එක හරහා ගිහිල්ලා ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි sir. Right? හරි sir. Right. So people, I'm going to end the session from here. So thank you very much. Please collect your tubes and be there on next day, right? Okay, thank you very much. Have a good night. I'm ending the session from here, right? Okay, thank you very much, everyone.